to new realities and to new challenges. Yani Avropa İttifaqında biz çalışırıq ki, o sübuta uğramayaq və yeni reallığa, yeni çağırışlara uyğunlaşaq. It's very difficult. Çox çətindir. Because the world is complicated, the world is tough, the world is competitive, but precisely because of that, you permanently need to put yourself into question. Yəni ki, ancaq çox çətindir, dünyada çox çətin deməli şərtlər var, onlara uyğunlaşmaq çətindir və hər zaman biz öz-özümüzə suallar veririk. There is a great, I see all these beautiful quotes there behind. Statları görürəm. There's a beautiful thinker who once said, I'm not afraid of people who are wrong. I'm afraid of people who think they are right. Mən deməli səhv düşünən insanlardan qorxmuram. Mən səhvən düzgün hesab etdiklərini yəni düşünən insanlardan qorxmuram. Because if you think you're right and you don't put yourself into question and you're arrogant, well, that's where you will end up. Yəni sən düzgün fikirdə olduğunu düşünsən və öz-özünə suallar öz qarşına qoymasan, o zaman sübuta uğraya bilər. My final point on the nature of the EU is that we started, as you know, through economic integration. Avropa İttifaqı haqqında son məqam, biz iqtisadi inteqrasiya ilə. So after the war, we decided to bring mainly France and Germany, who had been fighting together, to bring them cooperating instead of conflicting. Yəni ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Fransa ilə Almanya, yəni iki bir-biri ilə düşmənçilik edən ölkə, iqtisadi əməkdaşlıq etməyə qərar verdilər. A small parenthesis, this is why I'm optimistic about your conflict with Armenia, because if France and Germany, with millions of dead people, manage to make peace, well, you should be able to make peace one day as well. Yəni öz sözümdən deyim, mən buna görə də bu səbəbdən Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə baxımından optimistikam. Ona görə Almanya ilə Fransa milyonlarla deməli belə deyək də qurbanlarla, şəhidlərlə barışa bilmişdilər. So the EU has started step by step, slowly, Avropa İttifaqı tədricən addım-addım. with two sectors that we have put together. Yəni iki sektör. You remember these sectors? Kömür və polad. In 1951, you were very young at that time. Me neither. You remember these two sectors that have been the first two sectors being put together to bring cooperation instead of confrontation? Yes. Coal. Coal and steel. Why coal and steel? Because with coal and steel you do war. You need coal as an energy resource and you need steel to make the guns. But the bright idea at that time was to say we are not going to create a European Union in one day. We are going to go slowly. We are going to create solidarity between the countries through the economic means. Yəni o vaxtlar fikirləşmirdilər ki, biz bugün Avropa İttifaqını qurmalıyıq. Yox, onlar tədricən addım-addım, yəni müəyyən iqtisadi sahədə inteqrasiyanın, əməkdaşlığının qurulması ilə artmaq istəyir. And finally, slowly, we have expanded our activities and our areas of cooperation, and we are where we are today. Yəni xırda-xırda tədricən biz əməkdaşlıq sahələrimizin sayını artırdıq və bugünkü səviyyəyə çatdıq. Today, the EU covers all areas, all sectors of cooperation you can imagine, from culture to energy, to justice, to freedoms, to everything that exists is a matter of cooperation. Yəni bugün Avropa İttifaqında bütün sahələrdə əməkdaşlıq edilir. Yəni həm kənd təsərrüfatı, energetika,
sənaye vesaire. Yəni harda əməkdaşlıq eləmək olar, Avropa İttifaqı orada əməkdaşlıq. My final point, the challenges. Sonuncu hissəm çətinliklər, çağırışlar. We have many challenges, like everybody else on this planet. Yəni bu planetdə bütün hamının üzləşdiyi kimi bizim də bir çox çətinliklərimiz var. We have challenges that are really properly European, but we are also faced with global challenges. Yəni Avropaya məxsus çağırışlar, çətinliklər var, həm də qlobal çətinliklər var. So let's first name the challenges. Birinci bu çətinliklər. What are the challenges we have in the EU, you think? Avropa İttifaqında I know the first one. Crisis. Which one? Which crisis? Financial. Good. Let's say the euro crisis. Another challenge, and then I will explain them. Stereotypes? That's interesting. Can you... No, it is interesting, but can you just explain? Avropa Birliği hazır değil. Birliği olarak Birliği olarak neye hazır değil? Global bir grubu olarak ortaya çıkıyor. Mesela Hristiyan grubu ilgili alanlar. Aslında ben suallara saplayacağım. He's going to ask these questions, and it says that European Union is you're not keeping ready. the best for the end. The European Union is not ready For? to play in the international, in the global stage. Okay. As a Maybe I agree with you. We'll discuss. So it is established, but there are difficulties in management of European Union. Yes, yes. Energy deficiency. Yes, let's say energy security. Enerji təhlükəsizliyi diyebiliriz. Yes, nationalism. There is a big resurgence of nationalism in the EU, it's true. Because of immigration, notably. Yes? Immigration? Yes. Immigration, let's put it with this one. Yeah. What else? Sometimes the countries cannot represent single foreign policy. Yes. So the diversity of the European Union that makes it difficult to have one single position. Very good. For me, it's both a strength and a weakness. What else? Come on, a very global problem that we all face, and there was a big conference in South Africa. Climate change. Energy security is there. Okay, so maybe I would like, because this is the most interesting part, maybe I would like to start the sort of question and answers on these things, so we can have a more interactive, discussion. Yəni bu məsələlərlə bağlı mən sizinlə artıq sual apara bilərəm.